Ebusiafo me mamunyi na akwaba eba asem sebe kase ebo so wo Ghana Web TV na nopei ensem ahodo ne amanebo ena yensa ka mede ebe sommo ensem no ebi ye Ghana mu nsem ebi nso so ye abrochime mu nsem ena semufo asem ayaboaboa no a yede ebe som ya kenkanfo ne ya hwefo na ensem ni nyina ubenye bi a kenkan ewo ghanaweb.com na me konsem ni mudia Abemu webi awenya infrinshie dunnan ede ne maame ne papa akwakogina asani bia metra court ewo high court a ewo London ene sen abemu we se nebusuafo ede na ba beto Ghana womo ambo na mane na wo kira womo de ne ba Ghana no edwumaden ene wo ye na eno ene wo de kogina court de koto court nim sa womo hwe no mo nka na asemi bi mfama no se de be ya court bua nebusuafo ebetimi abefa no asande na kọ eye London memu ho a woni nebusuafo ete na emra asemi kopie court no court etna ase no wo mo kira eye abemu we nebusuafo se court eye London ho na wo no enye suban a ensem fata ena wo mo ba no edan nedi ena eniamo ho sem ho ena na wo ye eno ena ma nebusuafo ne titiri ne maame ne papa ebo mu hu yie eno om se saa dia wom de omoba no eba Ghana na om susu se Ghana ntete pa ewa ha ene kwan a nebusuafo binum a wom wo Ghana ha ebetimi ahwe ne so yie ama na fa kwa paso wafa ntete pa ase ebetimi abo no se de ebe ya eniamo ho sami ebefi neni so na no ena court ede beto ho a wom kyese emra na abemu wei wo London yi obefi school waba wabeba na sika ekura no nebusuafo bi sanse sika no nya wahi a wontimi anyi na no afenso ebi wo ho obekọ school sikan na ekura no wo mo bebisa no sikan wo kofa firi he wo bebisa na asem no wontimi anya no wo mo kira sa so ban we nyina na ha mo ye pa esanse na nsen wo mo kira wo kọ eye land memuni abochi memu titiwa enkwala yi bi wo mo sha asiese ye bewie kire no akonya abayamane na mo de na koton fiase nti eno na nebusuafo se wamo hwe ya na enya de a ebeboa wamo bane daache nti saade a wamo de na eba Ghana na nebusuafo de na eba Ghana no wamo daada ne se wamo ba bedi holidays se wonim se wamo de na eba ba beto ha eja ne ho akọ abrante eso saa kira nebusuafo akọ ne nso ne passport anka obenya ho ede se bi so be so odwane kura akọ London baaka wobenya de akọ no nebusuafo atam ne maame ne papa atam ede edi omochi ede akọ London no mo ebeja na to Ghana ha no wakira edwumade no mo de na eye na no na court tena ase di asemi nyina wie ye echi na court se daabi abemu wano osua ne nsem a woka no eya ade a ewo mu se de woka no nyina efa kwan so de nanso omo ntimi nya ahwe han se abrante no embra London na suban boni ana no woda na di se no wokura sekai echina wokura sika bebre wo mo kyekura gange kura no wode ne ho ekobo na opanyin no aye otemuafo ne kira wontimi anhwe ema abrante no wo kira ne daache wonto ntwene kwanti saade abrante ne nkoso antena Ghana ha kosi se wo betro ne nsohwe nyina bewie eneso wo tro ne nsohwe wie dia nebusuafo wo ho kwansa wo mo sa befa no ede ne ko London na no no temuafo ne biom sanse su biom ka se wo susu se emra aka na abrante ne de betro ne nsohwe no obetimi anya ntete pa bi ede free Ghana chese ebema no ni suban asesa na afa nebusuafo nso ebo ato wo moyem enra na public account committee sitting Minister for Communications Ora Samuel Nate George ekopie mu ewo ho na eduru se omu ministry no wo mo bekọ ne akototo wo manu kwan ya wo fa so wo musika ya budget edi ama ministry no kwan ya wo fa so edi sika no wo mo de ye wo munwumedie ni ade na emra wo koduru ho no Sam George titiriu okoduru ho na committee no etoto na no efa Ghana Post ho nsemsem ho na no na Sam George wo yi nsemfo na no wo kire se Ghana Post yi afi 2023 etwemu no na eka wo mo expendi ye wo mo didi wo mo djuma ekọ soro 35% afenso sika wo mo di tuatua niema ene aketua ho nsemsem ese wo mo tu obi ka wo mo koye bibise wo mo koye bibise no ni nyina so ekọ soro 52% na no no wa kire se sa niema we nyina ekọ so esan
CD a ɛkɔ so ɛwɔ kane aban ni mu wɔbobɔ odin ɛna wɔakyɛ sɛ ɛyɛ kane former Minister for Finance Kenoforiata Napenso ɛne wɔkyerɛ Sam George kyerɛ kwan a wɔfa asibu wɔ man no afei ɔman ne bɛyɛ ebisi basa sika Ghana sifo sika sem ɛbɛyɛ ebisi basa inflation kɔ soro CD no depreciate ye ne ade no wɔkyerɛkyerɛ mu wɔbobɔbobɔdin ɛna wɔkɔbɔ ɛyɛ Public Account Committee wɔ mo chairperson abena ɔsɛyɛ asare no ɔno nso kanea ban a efiri so no wɔno no yɛ Deputy Minister of Finance ɛna Sam George kɔbɔ ni din sɛ n'ani tua nneɛma ɛkɔ so na no ɛna wɔpanyini no ɛyɛ ɔsɛyɛ asare sɛ wɔfa mintwa no deɛ woka no ɛyɛ gya hɔ wɔse stop it right there asɛm na wɔaka no wɔma Sam George ɛntoa so na adan a abena ɔsɛyɛ asare kyerɛ sɛ wɔnte aseɛ sɛ Sam George ɛka ne nsɛm a na ɔkyerɛkyerɛ ne nsɛm mu no ɔbɛbobɔbobɔdin wɔkyerɛ a ɛnya deɛ a ɛfa kwan papa so na opanyini betumi akyerɛ na adwen a ɔnkonkɔbɔ obiedi na nkɔfa asɛm ma enti die enti na wɔde wɔba betena hɔ a wɔbobɔbobɔdin asɛ kamea yɛ sɛ wahyɛ da bi no wɔyɛ sɛ de bɛyɛ amanfoɔ bɛba abɔnten abɛkeka bibi ni ade wɔse wɔno deɛ ɛyɛ ne committee na wɔyɛ chairperson no wɔnhwɛ ma saa nneɛma no ɛnkɔ so enti ɛne Sam George wɔama na no kura nsi ɛn wɔtwe na no ɛde san yɛ sɛ wɔama no ɛmbobɔbobɔdin woba GhanaWeb.com a video nankasa ɛda hɔ wobɛnya bi ahwɛ no wahu kwan a nneɛma ɛfa so kɔsiɛ. Mr. Chairman, the answer is very simple in one word: the mismanagement of the economy by the Akufo-Addo administration. Because a lot of the increases, you know, Ghana Post pays a lot of airlines for the transporting of the parcels that we send to Europe and the United States, and we pay that in dollars. So when you saw the mismanagement when Ken Ofori-Atta, Abena, and co were at the finance ministry, and Dr. Bawumia in charge of the economic management team, you then saw that... Respectful Minister, stop it right there. Just go straight to your question and answer, and don't be name calling. You understand? Minister, please answer the question. Oh, when this was there, Oh, Minister, I don't think that is how we should be here. You are here, you have been here before. I have been where you are before. Let's just go straight to the point. I'm guided, Chairman. Thank you. So in 2023, when the CD depreciated, you realize that because we're paying in dollars, if you were paying a fee of $100 to an airline and the exchange rate was 8, our expenditure would have been 800 cedis. And then when it went to 16 in 2023, you then have the challenge that your expenditure now becomes 1,600. So that's what accounted for that. So it's the forex losses, you know, yeah. But I'm sure that when you see the 2025 financials, you realize that even though we are doing more volumes, our expenditure would have dropped, because now with a better, stronger CD that's trading very favorably, you realize that our forex expenditure will be better. Thank you. Na yabe piemu ewo New York City na manebo efi ho eba ne se owura bia ye friend Zoran Kwame Mamdani wenya infrinhye eduasa nan ai ye friend Kwame bebe na beka se oye Ghana ni ana onye Ghana ni ene sen ene ye wo New York City a abato a wo mokoto ye se wo mudi yi wo mopanyini mekire meyo no wono ene wedding kunim na Zoran Kwame Mamdani wachira Uganda memu ene wo no na ne maame ne papa wo ye India fo na kwan a ofa so nya Kwame no o chirechire mu a wo de ne to ye ne maame ne papa e de ne to Ghana's former president Dr. Kwame Nkrumah ai no wachira die ntia ne papa e de ne to Kwame Nkrumah no wo hwe kwan a Dr. Kwame Nkrumah eba no Africa continent nankasa no woye niema bebraa eso amanfo ani no wasesa Africa adwea na bebre ni mfa Africa South Africa de obekompum to bi ani ho obekokora na wo ne moa na teni adade sebe wase kwan a Ghana kanema mpanyini Dr. Kwame Nkrumah esesa saa nimdie na amanfo ni bebre de fa Africa ho na wo boa ye ma Africa din ekonkan no ena ne papa hwe se wahwa ne ba ne nso ne daachi ewanim ti saa dia wode ne beto Kwame Nkrumah se de be ya ne ba ne nso ebenya de brepa bi e de agina
na emom ne papa edin a wode to no nso abamu ama ene ne ba no Zoran Kwame Mamdani waba be ye New York City wa mu mayor na eno ene beto dwa amanfo bebre abo na baso ye pa se nneema bi se de nkentansi nanso de ebinsi da ena Kwame wetimi aye entiganaweb.com story nankasa eda ho wo benye bi akan meto akasi abone so dia na openi a wadamra hyebedwa ano Alban Gbagben enso ede ne nsem bi abeto abonten a wo chiechie eniema hodo ne kwan a eye kane MPP aban a wo mo panyini Nana Adodankwa Akufo-Addo no oda no wo mo de kwan a mo de ne fa so na wo kire a esan se wo ye speaker ne ntino na eniema bebre wo hono ma esese aban ne de ma no ene esikasem kasa hodo a esese wonya ede ye ne nakoni aba ho nsem ena afen so bambo ho nsem sem na nka se onya military detail bi a wokọ bebi obedi ne chiabo ne ho ban ni ade wo se kane aban MPP aban no wo mo je ni nyina free ne nsem wo mo je bibia ni military detail wo mo yi free ne nsem chese ni sika esese o mo de ma no eno nso so ekoye ekebi ma menketwi ma mentwi chese ehun nsem bebre cars ahodo okra no wo se ni nyina wo mo je free ne nsem na no ene nsem a speaker dia ba beto abonta wo chechemu kwan a wo fa so wo se ha ni ye pa ema chese ne koni aba ho nsem ebe ye de ma no nanso ni nyina no wankasa oyedi ede hwe Nyankopon na eno ene nsem a Babin ede ababeto abonten na Ghana fo beka ya January afi 2022 no ebeto odwa se military detailer na nka obo Gbagben ho ban no omoyi na no ena Gbagben ede beto abonten a wo che se saa niema ni nyina no no susu se eye politics ntira amanwosem nti ena omo ye na esan sesebe ono wo amanwo foforo nti no ene saa de awomo ye ede akire ni nyansa sebe na eno ena Gbagben dia beto abonten a hyese akofa enkomo bebre ede aba ewo kwan a ni titiriw aban panyinifo bi kane wo mo free aban so a eya aban a wote so mostly ode wo mo efa so bebre na kaseti ase saa de no eya na emoa kasiabo no eba na wieye na asema magina so na mede esi eye enrada ana Minister of Interior Muntaka Mohammed Mubarak wade ensemsembi ebeto abonten enesen nhwehwemu a wo mo yeye edefa 2020 ni 2024 ekunkumekunkum ni ntokwa ema ne homene so wa abatuo ni mu no nhwehweye ni nyina ode eho ensem abeto abonten na Muntaka Mubarak kasa no wa kire se Ghana fo beka ya eye 2024 abatuo no sisi ade oye ma hyebedweni edema ewutu senya is abatuo mpeso ane so Felix na koyo okuno ebeto odwa se eye ne convoy na ewo abatuo mpeso ane so wo mo call rounds ewo abatuo mpeso ane so wo mo call police stations ahodo no enkrofo bi nkofo boni bi eko attack ye ma nam so nipa ba ko fe mu hwere ne nkwa ema MP na nkasa wo mo frɛ no ensamtwafo frɛ no ma ne de beto abonten se an o mo attack ne convoy ama ebi no meprepra ne nkrofo bi no meprepra ne ade Muntaka Mubarak se wo mo frɛ opanyini etoto nano no o se nya no kreda se ne convoy wo mo attack ye eno mo si na opani enya wana wo mo frɛ wasemi si wo beto abonten o de beto abonten se an ya attack wo convoy na asemwe beto odwa no abo amanfo hu yie pa ena akofa confusion na basisi amanfo bisa se mami asemi emresi yesa no ode beto odwa eye 2024 abatuo no afen so de empanyinifo afro se wo mu ye hwehwemu nti bra na beka se de be ya obi a oda kire bi ana se ne nsa dasie bia no wo betimi di nipa na begina mra kwa so no mami se wonim ho hwe na nya no nko a Muntaka akasa biom no san so kire se womo a kama amene hu a convoy no sebe nkrofo ne kwa attack ye no san nkrofo no wose woto wonsa frɛ womo se womo mbra na womo beboa nhwehwemu no ma womo ntimi hu ne womo beye no nkrofo ne se womo de nya de ombe baba be ka hwe nti no ama nhwehwemu no omo ye no hyese ato sini womo a womo ntimi nkwa omani womo so womo ntimi nkwa omachi nti we ni nsem a abeto ho na video ne kra de Ghana Web kofa ba ya kofa ba eye video na Felix na koyo okuno wo mo frɛ no a
wɔkyerɛkyerɛ mu kwan a nkurɔfoɔ ɛfa so attacking the convoy enam so man nipa binum prepra ya ebinum kra sebe wɔmohwe wɔmo nkwan video nankasa da hɔ ɛna afa so the minister ne so kan ani nyina so da hɔ nti sa wo de sa video mienu wei atoto wɔmo ho a kamia yɛsɛ ase no kredie bi ampie ɛwɔ baabi ase wo bi akoka bibi enso wanka ne ye anase enturo bi akoba mu wɔ baabi wankasa wo hwɛ video na wo benya wankasa wo conclusion. Through careful review of police dockets, on-site inspections, and stakeholders interview, the Special Investigative Task Force identified 12 specific cases. I must be quick to add that I have since directed that the report of the Commission on the Election Violence at Ayawaso West Wuogon be implemented fully for justice to prevail. 6 each from the 2020 and the 2024 general election, which collectively led to 15 deaths as mentioned earlier and injured 40 others. These incidents span multiple regions, including Bono East, Greater Accra region, Bono region, Northern region, Central region, Savannah, and Asante region. The circumstances of each case vary, but nearly all involve the use of firearms during confrontation between supporters of the two major political parties and instances where security personnel resorted to the use of live ammunition, warning shots as means of crowd control. Investigation into one of the cases during the 2020 general election at Ododo was completed. The Attorney General is currently prosecuting 3 persons who are standing trials at the High Court Criminal Division, Accra. The investigation established that 3 of the cases resulting in 4 deaths are traceable to the use of firearms by armed police patrol teams. Military personnel were also found to be responsible for 3 of the cases resulting in the death of 3 persons when they intervened to restore calm to chaotic crowds. Investigation further established that 4 of the cases, which resulted in 5 deaths, were recorded when party enthusiastic supporters resorted to the use of firearms against their opponent. The 2 other cases involve persons who were lynched during confrontation between supporters of the 2 major parties. We na mijina so na mede kasiabo no esie. Na kasiabo emi amede bra momedi ede akosua owusu a agimai. Wamo so yasene eye Sigma product wamo eba ne makeup a wamo di mu akotene se de menima ye fei wamo ene wamo so masene o mama me ho aye fa no pe ma begina camera nim ede kasiabo no abesommo ene aboafo ahodo nso a eka ye ho yeda mo ase ene se moje bre ede ehwe yen anopai.